ನೋಡಿ, ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, 2ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ಣ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಿಪುಣ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಮಹಾವೀರ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಜಿರ್ಲೆಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಎದುರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರ ಹೆಸರೇ ಸೋಮನಾಥ್ ಸರ್. ಸೋಮನಾಥ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್. ಅದು ಯಾವ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ರು ಸರ್? ಹೌ ಡಿಡ್ ದೇ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಅ ನೇಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? How do parents keep a name like Somnath and he leads all of you and India lands on moon? Wow! Wow, wow, wow. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷಣ ಇದು. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಆರ್ಯಭಟ ತುಂಬಾ ಆವಾಗ ತಾನೇ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಆ ಕ್ರೇಜು. ಆ ಆರ್ಯಭಟನ ಶೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಾಟ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ದ ಮೂನ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ನೈಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ರಿಯಲಿ ಆನರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಟು ಆಲ್ ದಿ dignitaries here, I see Mr. Sivan here, Mr. Kiran Kumar is here, to all the producers, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಸಿ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, the whole beauty. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The invitation makes sense because there is space between the words. If there is no space there, imagine all letters. It's utter nonsense. Everything that you see, imagine if there is no space between me and him, or him and him, or him and her, or between all of you. If there is no space at all, just imagine the world. Or inside when you go, an atom or a molecule, if you imagine that there is no space between the electron and the nucleus, if there is no space, if space is removed completely, the 6 billion people of the world will simply condense into a sugar cube, and they are scientists. And the entire world, the radius, you have a globe of about the size of a tennis court, ashte anta. That is the beauty of space. The beauty that you see all around. The trees agli, a trees madhye iro a gap, adariddro space, a beauty ne space. And so it's such a fascinating thing. Is space another, and you are into something outer space. Such a beautiful thing. Namage space ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ತಲೆ ತಿನ್ಬೇಡಪ್ಪ, please give me space. That is a space we know. But ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಐ ಮೀಟ್, ದೇ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಸರ್ I've seen you on TV, I'm seeing you in real life ಅಂತ. The ulta is happening today. Sir, I've seen you on TV. Shivam sir, I've seen you on TV and I'm seeing you now. Such a beautiful thing. ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ Chandrayana 3, the whole of India was glued to that moment. It was better than any India-Pakistan match ever in the history of... It was the better climax. India has produced so many films in India. The best climax I have seen is Chandrayana 3 landing. Adikkinda ondu dottu climax moment illa. There is no bigger climax moment because the whole of India is waiting. We are all waiting. Yenagutiga. Akshana. And then it lands. And I see the relief on all your faces. I see a couple of faces I saw on TV. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದ ರಿಲೀಫು ಯಾವ ಆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಯು ಸಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಂತ ರಿಲೀಫ್ ಅದು. ಮೈ ಗಾಡ್, ವಿ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗೇವ್ ದಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಈಗ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ನಾಡಗೀತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ವೆನ್ ಯು ಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಮೂನ್ ಇನ್ TV, ವೆನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, and when you are called to this function, such a privilege. ನಾನು ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಂದಿರೋದು, ಓಕೆ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ISRO ಸರ್, ಇದು ಚಂದ್ರಯಾನ್ 3 ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು. ವಾಟ್ ಅ ಪ್ಲೆಜರ್, ವಾಟ್ ಅನ್ ಆನರ್. Sir, congratulations to your entire team, to all of you, sir. You're all such big heroes. You don't know what you have done to the next generation. Kids in UKG, LKG are excited about India's space because of you people. That is the power you have. You heard that 2040 you land on Mars, something like that. When was the 2040, sir? Sir, it will happen much earlier.
The next generation is so bright. I'm telling you, I see it everywhere. ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. So happy to be here. Congrats again to each and every one of you behind the great effort and the space we live in, Karnataka. I remember Rakesh Sharma going into the space for the first time, and then he's giving his quote from there. We're all waiting, listening on radio, and he said, "Sare jahan se acha Hindu sita hamara." Such a beautiful thing. He says, from the space when I see, India looks the most beautiful. But if you apply logic, you're all scientists, you're all ISRO people, you know how it is. When you go into space, what will you see? Blue globe, Western. You will not see India, Pakistan, Afghanistan. But how did Rakesh see it? How do you see it? The minute you see a triangular portion of southern India, in your mind, you will complete a Gujarat this side, you will go up, put a Jammu and Kashmir, come here. In your mind, you form a map. That is what all these things are about. Karnataka and Takshna, the minute you hear Karnataka, the map forms in your mind. Use travel. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕೋಲಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಅಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿ, ಮೇಲೂರು, ಕಾರವಾರ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೈದಾರ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು, ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರ. You form the bean shape in your mind. How does it happen? It is all the emotions. ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ರಾಜ ಏನಾಯ್ತು ರಾಜ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಊಟ ಆಯ್ತನಪ್ಪ ರಾಜ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕನ್ನಡ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೋ ಅಮ್ಮನೋ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಸ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಆ ಈ ಅಂತ ಬರ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ವರ್ಮ್ ಹೋಲ್ ಅಂತ. ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಅ ವರ್ಮ್ ಹೋಲ್ ಇಸ್? ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸೀಸ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅವೇ. ಒಂದು ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅವೇ. ಒಂದು ವರ್ಮ್ ಹೋಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಫಾಟ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. You see alternate universes in science fiction movies where a man from one universe simply travels to the other in a second like that. That's a wormhole. Kannada ಅನ್ನೋದು between two Kannadigas, it's a wormhole, sir. ಅವನೆಲ್ಲೋ ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಗುರುವೆ ಹೆಂಗಿದ್ಯಾ? It's instant connection. That is what the language is. A language is an instant connection between speakers of that language. ಅವನ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, it's an instant connection. If you assume that he is a computer, he is a computer, he is a computer, Kannada is the internet which connects all of you, all of us. Kannada is the internet which connects all the individual computers called Kannadigas. ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಭಾಷೆ, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ನೆಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದನ್ನು ಇವರು ಈಗ ಭಾಷಣ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಸರ್, ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು ಸರ್, ಅಂಡ್ ಯು ಸರ್. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಡೆಗೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ರಿಹರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ, ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅವರ ಪದಗಳು. See, I read a beautiful line when I was in 8th standard. It was a book where he said, never make fun of a man with an accent because it means he knows one more language than you do. When you see a Telugu guy speaking Kannada in a Telugu accent, it means ಅವನು ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ತೆಲುಗುನು ಬರುತ್ತೆ ಕಣೋ. ಹಿಂದಿ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನೂ ಬರುತ್ತೆ ಕಣೋ ಅವನಿಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ನೋ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಯು ನೋ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸಚ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹಲವು ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್, he was a Telugu guy, he was married to a Hindi girl, he was working in a corporate. So he used to say, my mother tongue is Telugu, my bedroom tongue is Hindi, my office tongue is English, but my heart tongue is Kannada. So ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡವಾಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. We need to communicate with each other. Whatever makes communication easy, just make it easy. Don't make it tough on yourself. Please make sure that the ideas are transmitted in whatever way you want. Please use sign language if you like. That is not the point. The point is that the mind ideas innobru talupbeku. That is the most important things. And try to do it as much as you can in Kannada. Anta ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. I still remember Kennedy, when they went to the moon. I remember the speech in which he said, we choose to do these things not because they are easy, but because they are hard. We know it is hard, but still we will do it. Our approach ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು. In life itself,
The way most of the people want to go on with life is choose the easier route. Choose something easy, which is comfortable. Let me not go into the harder area. Give me a job which I know how to do it. Give me something which I can do easily. You're avoiding challenges. But your whole space program, what is it about? How the hell can somebody think of landing on the moon? You guys are doing it. So that is the first message ISRO, the space organization, sends to the outer world. We do things not because they are easy, but because they are hard. Choose things however hard it is, try it. The second beautiful message which I learned from you, Shivan sir is there. Sir, ಈಗ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ರೇಸ್, 100-meter ರೇಸ್ ವೇರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಸೇ ಗನ್ 1 2 3 ಅಂತ ಓಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಓಡೋದಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ರೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಲೇ ರೇಸ್. ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್? ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ. One fellow will run for some time, he will give the baton to the second guy, he will run for some time, he will give to the third guy, he will run for some time. Finally, the victory goes to the entire team, not to one individual, right? They have been handing over batons. He has run for some time, he gives to sir, he gives it to sir. The victory goes to the whole space organization. From Kedak nodde, I saw the way it started. Thiruvananthapuramali, can you believe, on a bullock cart, these people are transporting rocket items, sir, on a bullock cart. That's how Indian Space Organization starts. On a cycle, you see a rocket part being transported. A church, I heard, gave the place for the space research to start in that place. After small steps, baby steps, alla ಸೇರಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಮನಗಳು ಸರ್. I loved what you said in the end of the last, when I saw it on TV, sir. Sir came, he told what happened. He said, we've lost contact. And then he says, we are collecting data. That is what you should do. What is happening? Why did this happen? Where did I falter? How do I correct it? You correct it, and then you have another story coming, Chandrayana 3, right? That's what the whole story is about. That's what the whole ISRO message which is reaching us is that I still remember Nelson Mandela telling me one day in a speech, I don't win or lose. I don't know what loses. Either I win or I learn. That's a beautiful thing to say. Inta one sandarbhadalli ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ there are two things. Okay, it's very very interesting, man. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ it's a rocket place, it's a space organization. We are talking about landing on the moon. ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವಿಬ್ರು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ನಾವು ಶೂ ಬಿಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಇಮೇಜಸ್ ಎರಡು ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಸೇಜ್ ನೀವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಐ ರಿಯಲಿ ವಿಶ್ this becomes a part of all our thinking. What I'm saying is, on one side there is a scientific thinking, okay, something which is very logical, A leads to B, B leads to C, and the perfectly mathematical ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನವೀಯತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸಾಕ್ಷಿ ಅಂಥದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಮೋಷನಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು, ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ತಂದುಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಬೋತ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ and let's have emotions with a little bit of logical thinking. That will be the ideal thing. If we can do this, that there are two parts of you. ನಾನು ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಅದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ, ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ, ಇದೂ ಒಪ್ಪೋ ಥರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ವಿ ಟೆಂಡ್ ಟು ಗೋ ಆನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್. ಇದರ್ ವಿ ಗೋ ಆನ್ ದ ಇಮೋಷನಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್, or we are totally rational and so become ruthless. ಎರಡೂ ಆಗದೆ, if we could merge both, that ವಿಶ್ವಮಾನವ ಅಂತ ಕುವೆಂಪು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನನಗದೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ವಿಶ್ವಮಾನವ ಈ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇರ್ತಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಲ್ಲಂಥ ಕನ್ನಡಿಗ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ. ಲವ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.